Good morning, children. Hope you all have a nice weekend. Today, let us continue the topic square and triangular numbers. Our first question is copy and complete the Carroll diagram by writing a number greater than 50 but less than 100 in each space. Children, the given diagram is known as Carroll diagram. Carroll. Carroll, Carroll diagram. It is a sorting diagram which has four boxes. കണ്ടോ ഇങ്ങനെ 4 ബോക്സസിലാക്കി നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രത്തിനാണ് നമ്മൾ കാരോൾ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുക. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൺ. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ ഗിവൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ in 2 columns. The instructions are given. First column, second column. In first column, the instructions are square number and not a square number. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇൻ സെക്കൻഡ് ബോക്സസ് നോട്ട് എ സ്ക്വയർ നമ്പർ. നോട്ട് എ സ്ക്വയർ നമ്പർ. നോട്ട് എ സ്ക്വയർ നമ്പർ മീൻസ് സ്ക്വയർ നമ്പർ സ്ക്വയേഴ്സ് അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് എഴുതണം. ഓക്കെ, എ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 50 ബട്ട് ലെസ് ദാൻ 100. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us write the first 10 square numbers. You already learn about this. The first 10 square numbers are 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, 6 into 6 36, 7 into 7 49, 8 into 8 64, 9 into 9 81, 10 into 10 100. These are first 10 square numbers. 10 square numbers. Then out of these 10 numbers, the numbers greater than 50 but less than 100. Greater than 50 ആയിരിക്കണം, less than 100 ആയിരിക്കണം. Which are the numbers here? Greater than 50 and less than 100. The numbers are 64 and 81. 64 and 81 are square numbers which are greater than 50 but less than 100. Okay, now we have to write an even number and not an even number. You already learned about even numbers. Even numbers ends with 0, 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6 and 8. ഇതിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഈവൺ നമ്പേഴ്സ്. ഈവൺ നമ്പേഴ്സ്. Then which are odd numbers, children? Odd numbers ends with 1, 1, 3, 5, 7 and 9. 1, 3, 5, 7 and 9. ഇതിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനാണ് എന്ത് പറയുക നമ്മൾ? ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. സോ ഹിയർ 64 and 81 are square numbers which are greater than 50 but less than 100. So which is a even square number? 64. Even square number is 64 and 81 is odd square number. Odd square number. Okay, so we can fill the first boxes. Even square number is 64
and not an even number. Not an even number means odd number. Even അല്ലാത്ത നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഓഡ് നമ്പർ. സോ 81. Okay. Next we have to fill the second boxes. These two boxes. So children, here first not a square number but even number. Even number ആയിരിക്കണം, not a square number. Okay. So 50യെക്കാളും greater ആയ numbers നോക്കൂ. The numbers which are greater than 50. 51, 52, 53, 54, etc. അല്ലേ? നമുക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ലെസ് ദാൻ 100. So we can choose two numbers, that is one odd and one even number from here. The number ends with 1, that is 51 is odd number and 52 is even number, which are not square numbers also. 51ഉം 52ഉം square numbers അല്ല, but 51 is an odd number and 52 is an even number. So we can fill these boxes. First is even number, not a square number. Even ആയിരിക്കണം, square ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. So we can write 52, and in second box not a square number, not an even number. Not an even number means odd number, greater than 50. Okay, 50യേക്കാൾ greater ആയത് 51. We can use any other numbers children. 62 എഴുതാം, നമുക്ക് 61 എഴുതാം, 68 എഴുതാം, 63 എഴുതാം. Okay, fill with any even number or any odd number which are greater than 50 but less than 100. Okay. Our next question is, look at this number pattern made using counters. The pattern starts 1, 3, 6, 10. What are the next two numbers in the sequence? What is the name for this sequence of numbers? Here children, the counters are arranged in the form of triangles. You already learned about this. The numbers which can be arranged in the form of triangles are known as triangular numbers. നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുക? ട്രയാങ്കുലർ നമ്പേഴ്സ്. കണ്ടോ? ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. So this pattern is example for triangular number. Now let us check the sequence. In first 1 counter, then second 3, 1, 2, 3 circles, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. So the numbers in the sequence are 1, 3, 6, 10. How these sequences are formed children? 1 is equal to 1, then 3 is equal to 1 plus 2, sum of first two counting numbers. First two counting numbers add ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് second number കിട്ടും. 6 third term is equal to sum of first three counting numbers, 1 plus 2 plus 3. Then fourth number is sum of first four counting numbers, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4. So our next number will be sum of first 5 counting numbers, that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, which is equal to 15. 15. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 15 കിട്ടും. So our next number will be 6, sum of 6 counting numbers, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6, which is equal to 21. Okay. So what are the next two numbers children? The next two numbers are
15 and 21 are the next two numbers. Okay. Then our next question is, what is the name for this sequence of numbers? Here these numbers can be arranged in the form of a triangle. So we can say that these numbers are triangular numbers. Okay. So children, watch this video carefully. Hope this topic is clear for you. Thank you children.